द हरप्रीत सिंह शो के अज के इस एपीसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा होस्ट हरप्रीत सिंह, सरी, ब्रिटिश कोलंबिया, कैनेडा तो। अज के इस कम्यूनिटी प्रोफाइल सैगमेंट में असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं रियल एस्टेट की दुनिया के विच एक चमकदा सितारा जो कि टॉप 1% जो ग्रेटर वैंकूवर रियल्टर्स ने उन्हां च इन्हां दा नाम आंदा है। बहुत पैशनेट ने अबाउट रियल एस्टेट और बड़ी छोटी ही समय दे विच इन्हां ने अपना नाम जो है इस फील्ड दे विच बना लिया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿੰਪੀ ਹੋਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੌਪ 1% ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਇਨ ਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿੰਪੀ ਹੋਤੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਿੰਪੀ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Good evening, G. Thank you for having me on the program, Harpreet Ji. ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? Very well, very ਵੰਡਰਫੁਲ, well. Thank you, Ji. ਵੰਡਰਫੁਲ। ਸੋ ਰਿੰਪੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ? I 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ with the family, and Okay. ਹਾਂਜੀ, so since I was 6 years old and now I'm 42. So all your education and everything is from here only. ਜੀ Okay, wonderful. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਸਰੀ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ Richmond. Okay. We live in Richmond with the family, kids, and Right. So you did your schooling and college from Richmond. G. Wonderful. So Before real estate, what were you doing, or you just jumped into real estate? Meiji, I've been in sales my entire life, pretty much my entire life. I've been in customer service and sales. So I would say sales has definitely been in my blood, or in my DNA, I should say, for a long, long time, which Okay. helped. So real estate ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ? Personally, I bought my first home when I was 19, and 19, it was not easy to get mortgage or to get qualified, but still did it, put everything into it, and bought my first home when I was 19. And since then, it's just been a journey, and it's been my passion. Okay. So sales ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜੀ, ਰਿੰਪੀ ਜੀ, as a salesperson, what qualities one should have to be a good salesperson? I think number one thing is, if you are determined to do something, you have to give it your full passion. You have to have the right mindset. Because if your mindset nahi apna hega, then nothing is going to be achieved. Every morning we wake up, we set goals, we try to achieve the goals. But if you apna goal hi nahi set hega, then nothing helps. And last year, yes, the markets with the interest rates going up and prices coming down, market is definitely shaken up quite a bit, I would say. Right. It's but regardless of the market shaking up, we've been able to sell like 270 homes last year. Wonderful. And this year is another broken record. Wonderful. That's wonderful. We'll talk in details about that as to how you accomplish all this. But like you said, you ought to have a positive mindset, and then it's all about the mindset. But to have that kind of mindset, and especially ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸੇਲਸ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਲ ਥਰੂ ਬੀਇੰਗ ਇਨ ਸੇਲਸ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? Mindset is very important, but at the same time, when you're helping a client, you really have to put yourself in their shoes. I think that's the most important thing. Because sales is, a lot of people can sell homes, but sometimes, you walk away from sales because you don't think it's the right thing to do. Maybe only right time or right time, it's not the right moment for them, and there's other things that they could do. So I say skill-wise, you really have to put yourself in the client's shoes to think that if you're purchasing the house, how would things be different and what would you like to know? And I think that's one thing that clients really appreciate. Right. Well, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫੀਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, like you jumped into real estate about a decade back probably, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? 15 years. It's 2008 officially. Okay. So 2015 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸੇਲਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਿਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸੇਲਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ? Real estate, which, you're dealing with a lot of emotions. You're dealing with a lot of families. So sometimes one moment you become their counselor.
One moment you become their friend. One moment, they're looking for you for guidance. They're turning to you every moment regarding different situations, whether it's about renovations or, what should we do? And so you kind of become their little mentor. And that is a huge part because je aap tusi real estate buy kita and sell kita, it's easy to guide other people. But je tusi aap nahi buy kita, then it's kind of hard to guide other people. So I think that helps as well. You kind of have to become their mentor, their friends, and a little role model for them to kind of move Right. forward. But along with that, real estate, just as Canada, a lot of ups and downs happen. But definitely in the past few years, it was something different, which I would not like to touch right now, but we'll talk about that also. So, what do you think as a real estate agent? What is in you, particularly, jide naal ke tusi inne successful haige? I mean, a lot of people say that, I'm a people person. So I definitely have a lot of, as again, positive mindset for sure, but I'm definitely a people person. So I try to connect with people in the sense that I look at different situations, I would say. I believe the rate increases, the market fluctuating, those things are minor. But if you realize, what's everything that's going on around real estate, real estate is a long-term investment. As long as you have idea on the mind, that's very important because clients need to understand stocks, it's not as safe. But real estate is something that is long-term and it's always a safe investment. Right. So no matter when you buy, you're not going to go wrong. So whenever you buy, it's the right time virtually. As long as you can get in the market, it's the main thing. Right. At least you can afford it in this market. Rates might go up and, rates might go down, but I mean, those things fluctuate. Wonderful. It's time for a short break. Let's go for a break. We'll be shortly back and we'll continue with the discussion and learn more from you regarding real estate, jehde ਤੁਹਾਡੀਆਂ achievements ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, you have to be a mentor, you have to be a friend and a people's person to succeed in this particular field. But along with that, of course, there are some challenges also. So when you jumped into this field, was it absolutely easy for you, or you also went through some challenges or had some struggles to go through? So we'll talk all about this after this short break. Okay. हर रंग है साडे को, हर मॉडल, हर एक दी अपनी वक्री पहचान. असीं एक परिवार हाँ, साडा कर्म है अगे वधाउणा, सफर नूं सौखा बनाउणा. बसंत मोटर्स तुहाडे नाल, तुहाडे करके. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली. कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है. मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है. दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा. भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा. हाई बिजनेस सेंटर सरी. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿੰਪੀ ਹੋਤੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਪ 1% ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਂਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ. ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045076666 604 507 6666. ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ. 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6042972248 604 297 ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 597 2284. Again, I apologize, 604-597-2248.
604 597 2248। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ ਰਿੰਪੀ ਹੋਤੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿੰਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਬਟ ਸਟਿਲ every day is a new day for you, as you said, and you set up goals. Mindset ਤੁਹਾਡਾ positive ਹੈਗਾ, you are passionate about real estate. Now tell me a little bit about ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ enter ਕੀਤਾ ਇਸ field ਦੇ ਵਿੱਚ, was it easy for you to be immediately successful, or it took you some time to establish yourself and get the confidence of the people? I would say for me personally, it was easy in the sense that sales has been in my blood. I mean, I've been in, as mentioned, I mean, I've been in customer service sales my entire life. Okay. So right when I met, right from the beginning, I was in the Medallion Club in the first year. So I was able to break records the first year. Wow. Simply because I think the clients trusted me. They enjoyed working with me simply because I think I'm very honest, very upfront, whether it's about a certain location, sometimes it's about a certain property. I'm very upfront. And I think transparency was the key in this business. And a lot of realtors are not transparent. And that was the key for myself. So reaching the stage of being amongst the first, 1% of all the top realtors, how much time did that take? I wouldn't say that happened in the first few years. It's definitely taken a lot of hard work, a lot of effort, a lot of teamwork, and a lot of referrals as well, because whether it's your clients, whether it's your peers, earning their trust and having them give you their friends, family, it's definitely every day. I would say it's a daily task. It's not you sleep on it one day and you're the master medallion, top realtors. It's not an easy task. Every day, lots of hurdles, har ek deal ups and downs jante rehande hai, but resolving those deals and how you resolve them, it leaves an impact on the client. Ji. Okay, so hard work is of course paramount. ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਰੈਕਰਡਸ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੈਟ ਆਲਸੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਜਨਰਲੀ ਪੀਪਲ ਸੀ ਦ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਕਿ ਜੀ one has reached that pinnacle of success, but what goes behind also makes a lot of difference to keep you at that stage. So when you talk about your daily work schedule, kind of what kind of schedule do you follow? I wake up early. I think early starts is always a good way. Every day, I think the latest I wake up is 6 o'clock. So I think early starts is always the key point. Because the mindset should do apna right hunda va, then the whole day becomes productive. And I try to teach my kids the same thing. And yes, it's a daily task. So or this hour, I have goals for that day, and I set weekly goals. Whether it's for myself, whether it's for my kids, we do like a goal setting. And I think goal setting helps. Because थोड़ा जा mindset पहला ही बनया हुंदा है, and then you have to figure out a game plan कि ਆਪਾਂ ਜੇ goal set ਕੀਤਾ ਤੇ goal ਨੂੰ achieve ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। So whether it means helping more families, or whether it means okay, you're not working, you're not taking the weekend off to go enjoy time with the family, you have to find a balance between the kids, between the family, between work, but also making sure that the client's interest has always been looked at. So like you said, you maintain that balance between the family and career. That is very important, because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ unproportionately ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। So how do you take out time for all this? It is just because of your early rising and setting up those goals, or further planning is one of the factors, or something else? It's a daily planning. It's not just going to be a planning of one day. Right. It's planning throughout the day, multiple times, and crossing things off and figuring out what needs to be added to the list, what needs to be taken off the list. But at the same time, no matter what happens, putting the client's best interest, but at the same time, still keeping a balance, keep family the naal time bhi hobe, we still travel a lot, we still go for dinners, I'm that annoying parent jada har ek field trip te show up karte hain. I try my best to be as many places as I can be, but again, it's about daily schedules and maybe rearranging that schedule multiple times
Okay. throughout the day. ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਪ 1% ਰੀਅਲਟਰ ਦੀ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟਾਪ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੋਰ ਫਰਦਰ ਪਲਾਨਸ? ਅਗਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਗੋਲਸ, ਵੀਕਲੀ ਗੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ? Well, the main focus is, I mean, in 5 to 10 years, I definitely like to grow the business. I mean, I'm very passionate about the business, but to grow take my career to a different level, expand the business. And I mean, as I mentioned, I pehli property of the 19 years old te buy kiti, and since then, I personally own over 6 homes, and I'd like to keep investing in real estate. So my client nu kala recommend nahi kardi. I also advise them on from my own experience, as I've built houses, I've renovated, I've done some construction. So we try to guide clients in the same way. So my goal is to also grow the business and personal investments. So do you work independently or you have a team which works with you? ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? I have a team. We have a team of 5 people. So we have Mandarin speaking, Cantonese speaking, Punjabi, Hindi, French. So it helps because we can kind of gear to different clients and different needs. And we also have a big marketing plan. So we spend a lot of money on a lot of marketing, whether it's bus benches, billboards. I get about 6,500 visitors on the website every day. So we do a lot of social media advertising. We promote a lot. So we make sure the clients be exposed. One factor that you mentioned is generally ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ that you are trying to outreach the other communities also. What kind of acceptance is there for immigrants especially that they can reach out to other communities also? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ successful ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ venture ਹੈ? And I work with the Indian embassy. I work with different Chinese embassies, and they refer clients that are new immigrants that are here with X amount of dollars, and they're looking for businesses, they're looking for residential, they're looking for condos, or in some cases, they're looking for pre-sale projects. So we kind of look at their situation. We set a plan and a plan of action for that particular client, just to see where they're what suits them the best. Whether it's 2 salanu, 5 salanu, 10 salanu, what would be the best plan for that particular client? Because everybody's got different budgets. Koi client uncle, couple 100,000, and some people come with 20, 30 million. So everyone's got different budgets that we work with. So before I move over to the professional and the present conditions which are prevailing over here, Rimpy ji, just a few more personal questions and then we'll go for a break, and once we are back we'll learn about how the market is doing, what is happening, what should the sellers and the buyers know. What are you most proud of, Rimpy, if I may ask you? I'm proud of being a mom of 3 kids and just being healthy and being able to help clients when they need me, because I'm always available. I don't put my office phone number on any of my advertisements. So I'm proud of my business where I'm at and what I do for my clients. I think that's... Any regrets? I don't think I have regrets. No, I actually don't have regrets. Wonderful. No, I'm very happy. Rab swab sara kuch, it's been great. Wonderful. And, hope to God. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. What has been your source of inspiration? My source of inspiration has always been my mother. And my mother is, my mom's a single mom. She's raised 4 kids, and she has been my true inspiration. And she's always taught us that, reach for the moon. What's the worst that's going to happen? You'll fall in the stars. And that leaves an impact, because sometimes in business or personally, things happen and everybody falls apart, and no one's 100% perfect. But as long as we remember that we make the best out of the situation, and excellent. I think that's a big thing. My mom's been my true role model since the beginning. That's wonderful, Ji. Wonderful. Let's go for a break. We'll be shortly back, and in the last segment, we'd like to learn from you about the present market conditions. ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ, ਬਟ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ.
ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ? ਵੀਲ ਟਾਕ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਬ੍ਰੇਕ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042884 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੇ ਰਿੰਪੀ ਹੋਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿੰਪੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ? ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। So take us on this journey as to what are your opinions about what the market is going through and ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ sellers ਨੂੰ ਤੇ buyers ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? I believe कि market is going to hold its ground because as much as the rates ऊपर जा रहे हैं, प्राइसां थल्ले आ रही हैं, अपनी payments are very similar because प्राइसां भी बाबा drop हो चुकी हैं, so overall the payments are not. There's a big difference in prices as well, and payments are very similar. Je 12 lakh ਦੀ ਪਹਿਲਾ property ਸੀ, 9 lakh ਦੀ ਆ payment ਆਪਣੀ pretty much similar ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। I don't think the market's going to drop much anymore because study the statistics ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ last month 10% sales were higher and compared to the same time last year. I'm not looking at the pandemic or say. Early this year was a little bit of a hype. That's not normal, I would say. It was a little extra hype. But last year, the previous years and our sales compare kariye, this month's sales are 10% higher. And or last month was higher. And this month is expected to also be at the same rating. So, लेकिन sellers जिस तरह तुझे कहा no doubt price drop हो रहा है, पर बहुत सारे लोग फंस गए जिन्होंने कि ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਵਰਤਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਅਲਟਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਫਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੀਮਤ ਜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਅਰ nothing is happening, the real estate's advice has no relevance and people are just running around to go grab whatever they can. So what did you see in the past, especially in the end of the last year and the beginning of this year? ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਵੇ? ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਸਲਾਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ so as I said, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ last year 270 homes sell ਕੀਤੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਵਾ ਘਰ ਵੇਚੇ। But I cannot say कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, I won't say that they've drastically lost money because they made safe investments in a sense कि we were able to find them maybe commercial properties or we advise them to hold off कि कोई ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ overpriced ਆ। For example, townhouses, ਇੱਕ week million ਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ week 1.2, ਤੀਜੇ week 1.3, they were going up ridiculously high where the numbers didn't make sense.
So many times we advise the clients that it's not the right time, and we would advise ki haji hold off kar lo. But right now, as we speak, consumer confidence is definitely dropped. And I personally feel like yes, another dar pe aave ba ki ਹੋਰ market thale chali jayegi. What if the rates go up more? But I don't think rates are gonna definitely. It's expected to go up maybe 2 to 3 times before the end of the year. But prices have kind of leveled off. Now we call it a balanced market. So I don't see much of the prices dropping anymore. And as much as the prop dropped and the interest rates going up has affected a lot of other realtors, it has not affected my business. So And as I you think said, it's a balanced market now, and ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਬਟ ਆਲਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੋਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਦ ਸੈਲਰਸ ਹੂ ਆਰ ਸਟਿਲ ਐਡਮੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟ ਦੇ ਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਬਿਫੋਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Well, a lot of sellers, geo old prices they bet here. So sometimes, if it's last year's prices, they're still somewhat doable. But a lot of clients, they're thinking the properties are worth, for example, 1.2, and it's now worth 900,000. I don't usually list the properties. I'm not advise karida ki inne de comparable are. A lot of realtors list kar lende just to get the business, but then they sit on the market because market the value nahi hai. So we try to give clients a little bit of a market plan to show them ki kinne di value hagi, what it's worth, and what they should be priced at. The geo price na nahi happy hage, then usually we don't list the properties, or we advise them maybe to hold off and wait until the market is higher. But for buyers, I also say that it's a great time to buy because there's so many options right now. There's no doubt it is the buyer's market. You have so many options to choose from, maybe a certain school that you want to get your kids into, something with multiple suites, something with a bigger house, a newer house, lots more options to choose from, and it's not a bidding war. So it's a little bit more relaxed when you're shopping. And for sellers, we still advise them ki je tusi bech bhi ditta, chalo tusi 2 lakh sasta bechiya, जो तुसी अगे भी बाय कर रहे हो वो भी 2 लाख सस्ते हैं. Right. So either way, as long as they understand that तुसी it's not a big difference. क्योंकि जे उसे मार्केट तुसी बेच रहे हो ते उसे मार्केट तुसी ला रहे हो, it's not a big difference between the prices that you're getting and you're selling. Right. And before I let you go, again ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ. ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਘਟਾਤੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ $1000-2000 ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਟੂ ਆਰ ਵਿਊਅਰਸ ਟੁਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? Again, transparency, honesty, and transparency is huge. ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੰਪੀ ਮੈਂ ਓਕੇ ਹਾਂ up to $1 million to purchase this home, and the owner had listed with a low commission realtor. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ buyer's commission ਵੀ low ਪਾਈ ਵੀ ਸੀ, so a lot of agents were not offering or they weren't buying that property because ਉਹਨਾਂ ਦੀ commission was very low. And I advised my client to take the property. We got the property almost 100,000 less than the listed price because nobody was competing. Nobody wanted the property because commission was only a few thousand. Right. But now only buyer ne 100,000 save kar liya. The buyer ended up paying me extra commission because it was just the wrong decision from the seller of hiring a wrong agent who didn't do their proper homework. And that is a very important point that you have touched because ਕਈ ਵਾਰੀ $1000-2000 $5000 ਬਚਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੇ ਲਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ. ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਜੇਕਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. And ulta sometimes we even offer bonus commission kyunki je property ch koi deficiencies hegi ya maybe it's not in the prime location ja koi highway backup hunda then offer incentives if anything kyunki sonu jinni cheti soda ghar vikda
जिन्ने ज़्यादा client interested are, it will help you sell your home. Right. But at the same time, 2-3 बचांदे बचांदे sometimes a lot of clients lose a lot. So it's And very fin- important. Right agent. right. Absolutely. And again ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ everything is transparent. If you want to find out about someone, you can easily find out rather than regretting later on ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ girls who want to come into the profession of real estate, what would be your message to the youngsters? To the youngsters, I would say if you're passionate about something, go towards it with all your determination. Don't think about, a lot of sometimes apni community stops ladies, so you shouldn't do this, it's dangerous, it's not the right thing to do. So I always advise, go in with your full passion, put all your heart into it. Because je tusi have the goal set karonge, again, what's the worst that's going to happen? As my mom said, we fall on the stars. Right. Okay. So it was a pleasure talking to you, Rimpy ji. Thank you for your time, and we hope from our conversation people will learn something and they can utilize that knowledge what you have shared today with us. Thank you very much and best wishes. Thank you, Harpreet ji. Have a wonderful day. You too. Bye bye. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਿੰਪੀ ਹੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਰੀਅਲਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 604 603 7555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ताकि असी एक चंगा समाज बनाने में अपना जो है योगदान पा सकीए। इसी करके वक्रे वक्रे बुलारे हर रोज़ तुहाडे नाल आके गलबात करते हैं। जेकर तुहानूं ये प्रोग्राम चंगे लगते हैं तो youtube.com/harpreet singh show ते जाके ज़रूर सबसक्राइब करो ताकि हर रोज़ तुहाडे घरां दे विच आके असी तुहाडे नाल कुछ पॉजिटिव गलबात कर सकीए। लैना आ गया। हैव अ सेफ इवनिंग, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योरसेल्फ।